Are we good? All right, man, from wherever and whenever you happen to watch this or listen, this is Catch a Vibe podcast with me, Karis. And me, Emmanuel Moga. Happy New Year, my people. Happy New Year. Happy How New you Year. doing? I'm good, bro. Ni nani anakusumbua? Hakuna mtu anisumbua, najaribu kuweka simu iko silent nisipigiwe masimu. Unaelewa? Yeah? Hey, kwani we have just started the ama Kisumu ulipata mtu? Sijapata mtu Kisumu. Unajua Kisumu wajua wazazi wanaendaga maybe uliitwa Kisumu for a reason. Ambao kijana yangu. This is Sharon. Yeah. This is Emmanuel Morgan. Emmanuel ningetaka mjuane. Unajua wasemangi muone. Ningetaka mjuane. Huyu ni rafiki wa unajua mama nani? Unamkumbuka akitoa makamasi. Ndio unajua hiyo intro inafanyaga udema na kupenda. Mnaanza kupendana hivyo, imagine kimchezo tu hivyo. Do you know what, by the way, generally speaking, I feel like it's one of those things, if we are to bring that back, I personally wouldn't mind. Yeah. There's a lot of bullshit out here, man. Hey, don't even talk about it. There's a lot of bullshit and toxicity. Like there's just a lot especially in Nairobi. Guys are crazy. Bring back matchmaking by parents. Bro, in Nairobi, people don't give a fuck. Mtu anatoka, anaenda. Hivyo tu. Small argument. Small argument hivi, boss. Ashaenda kwao. Mtu ameenda mali anaenda. But if our parents could like organize for Karis a certain lady and they tell you Karis in February around 14th hapo kuja nyumbani. Unajua hata wasemangi. Manu nataka kukuona. That's how I imagine your mother talking. Very soft spoken, very polite. They introduce you to a very nice quiet lady and very shy, anaongeleshwa hapo anakusikia. And then after that mzazi anakuambia sasa take charge na usiniangushe. Yeah. Anyway, man, feels good to be back. It's been a long time, man. Almost a month. I think the last time we broke for the podcast ilikuwa when Trimido went for the holidays. And we also went for the holidays. Manu went to Kisumu. Mimi nimekuwa tu Nairobi mjijini. Ulisema unabaki shamba la mawe. Watu kama baki Nairobi ni kiateka wezi. Na sisi wengi. Wezi walikuwa kweli? Walikulia? Ulisa. Anyway, man, I wanted to say this, yeah? Thank you so much, my people. For the first quarter of Catch a Vibe, I think we have 4 or 5 episodes outside. I'm not sure. There are 4 episodes. 4 episodes, right? 4 episodes, yeah. Want to appreciate for the feedback, for the love. And you know what's crazy? People have actually been asking, Kwani what happened, What's man? happening? Yeah. Like genuinely, people have been asking. Shout out to a friend of mine called Paniro. Ametoka kunipigia kabla tuingie studio and he was like, bro, kwani he was like, mafans wanauliza iko nini? You get? Mnataka tuweke GoFundMe, pay bill number to atumia dom rudi back to your recording your stuff. I was like, you know what, man? We are back. We are here, man. We are better. And man, as always, man, we are here to have a good time. Yeah. Here for you to have a good time. And this is a family, man. It's a fun. It's a family. And we appreciate you and love you once again. We do love you so much. Yeah, man. So I think for the first episode of the year, I think it's appropriate to talk about something. I think it's now time for me to introduce myself to people again. Okay. Ile part 1 ilikuwa sosa. Tunasemaga ilikuwa sosa. Ilikuwa sosa. That's the word. Anyway, I wanted to say this. The year has begun. The plan of the podcast is to grow so we can become a big family, a big community. So always remember, especially hapo kwa kusubscribe, my nigga, make sure you subscribe. That's very important. Subscribe, all right? Make sure you like, comment, and share with a friend, to tell a friend. Like, my vision is to be, by the time we hit 6 months, I want us to be the talk of town. Exactly. I appreciate our little family here and there who are like, you know what? Mnaendelea fiti. But we still want to do more. Hatujafika hapo mali tumefika. We still want to deliver more. And one thing about our fans and the guys watching us, engage us. You can engage us pale kwa comment section. Tell us what you want us to do better and what you want to hear. You know, at times mtu ana watch hapo nje. And you know the funny thing, kitu anataka kuambia. Umesema hivyo nikakumbuka. I actually love the people I want to read a comment here. Okay. Is it a good comment? Yeah, it's a good comment. When you umesema like how people genuinely care for us and give us good feedback. There's a comment I saw and you know, like I want us to start off by that. There's this comment. Let me get to it. Give me a minute. And shout out the name of the... Of course I will. Yeah. Kwani wewe fanya kampuni haifanyi bwana? Itafuta sana. You don't have bundles.
Oh no, iko sawa. Ni Wi-Fi bwana. Me I don't use the bundles. Okay. We use Wi-Fi. Yes, Wi-Fi. I think I got it. Give me a minute. You got it. You're playing the video again. No, see, I have to play the video and find where the comment is. Okay, this is embarrassing. I should have planned for this, but I didn't because I think it was just supposed to be. Oh, here we go. Got it. So I think she calls herself Rachin Jerry 356. This is on YouTube. She's like, Tito, I love your podcast, but you don't do enough marketing for your channel. You are great, and you should consider that in your next year bucket list because you're the next big thing. Most definitely. Aww. Most definitely. Asante sana. Shout out to That Jerry. made me feel... Come on, bro. Come on. Anyway, all to say, thank you for the feedback, by the way, Jerry. Yeah. Thank you so much. And I can promise you, because it's 2024, that is on our bucket list. Like amesema kitu wanafeel. Unachekiwa ni mselegit. Imetoka kwa roho. Like nimeifeel imetoka kwa roho yake hiyo. Hakuna mtu akupambe na maneno akudanganye. No. She was like, you know what, you're good, but you can do better. Yeah. So all we can do and we can promise you for sure is you're going to do better. And we are here with your help. We want to do better. Exactly. All right, let's get into today's episode. Look, Manu, you want to tell me something? Tukuja kwa Ubo ulikuwa unaniambia kitu about malulikuwa umeenda. Yeah. So like a week ago, we went to a certain restaurant with a friend of mine. Tulikuwa tumetoka job and we were so hungry. Tulikuwa tumechoka and tukaitisha chakula kwa bar. Ilikuwa bar. Yeah. Manu, si last year ulisema umeacha pombe. Si kwenda bar kukunywa. Nilienda kudishi. Kwani nikuulize, sikiza kwanza. Hoteli zimeisha za kuchakula peke yake. Sasa acha nikwambie place yenye tulikuwa. Will your mother watch also this episode? She'll watch this. Because I'm sure ulipoenda nyumbani alikwambia ulimpromise Manu. You told your mom umeacha pombe. I told her, bro. And I Why are you going to look for food in a bar? That's the only place you can find food. Hakuna bwana. Ujaniuliza nilikuwa place inakaa aje. Kuna bwana. The fact that tulianza na bar. It was a restaurant. Ati nilienda kutafuta chakula kwa bar. Listen, it's a bar and a restaurant. You get it? Ungeanza na restaurant. Okay, it's a bar. You didn't let me finish. Okay, it's a bar and it's a restaurant at the same time. So, okay. But tumeacha pombe. You know, I'm genuinely concerned about it. Bro, I left alcohol. And alcohol left me. Bro, it's not like I'm alcoholic. Like you drink occasionally. Okay. When you feel like, okay, I need to let loose this weekend. You see? So we went over there and tukaitisha chakula. So this lady came. She's the waitress hapo. Bro, do you know, alikuwa anatuonesha attitude. She wasn't smiling. Tunamuuliza, food gani iko? Bro, she's not even talking. Amuliza, madam, shida iko wapi? Bro, she wasn't talking to us. Alituonesha ATT. Hata kutunawisha mkono, alituletea food. Alikuwa anatuonesha zile, chukua nini peke yako, nawishe mkono, ujipanguze. Lakini unajua sasa unidanganya. Nimekudanganya aje? Umeenda kwa restaurant. Nimeenda kwa restaurant. Restaurant haina tap. Hawana tap your place. I'm telling you that place. Kwa hivyo ni choche. Huku ni Ukambani. Ni Ukambani, bro. Ni place fulani Ukambani. Okay. So ni mashinani. So okay. Sema hivyo. So story na matap ni nini? Unaletwa tu maji kwa jug na soap. I'm playing with you. Yeah, unaletwa maji kwa jug, kwa soap and then you wash your hands. So bro, she did all those things. Alikuwa na, she didn't even tell hakutuambia jina yake, unaona? And food tuliitisha, food ililetwa, but the way she service, how to enjoy. We didn't enjoy. Let me tell you something, yeah, because I also in a sort of service industry at mimi. And let me tell you, if wanaitanga ik, I think that's the word. They call it ik. My ik anywhere I go is poor service, bro. Yeah. I hate, like mimi, like I want to go somewhere and I want to feel like I am seen. I want to feel treated well. You want to feel like you're appreciated. Yes, exactly. It's a service industry. Okay, look, let's take a step back. So by the way, all of last year nimekuwa nikiambia watu nafanya kazi ya mjengo, and mjengo is not literally mjengo pase or whatever. So basically this is what I do. I manage finances kwa matatu za Ronga. Karis,
Why are you using these big terms? I manage finances. You manage finances. Kwa gari za Rongai. Ngata Rongai. Yes. Route 125. Route 125. Nairobi town. Yeah. Rongai town hivyo. Yeah. Na manage finance. Kwa wale hawajaelewa kizungu, unaweza waambia nafanya nini? So Karis kitu anajaribu kuambia tunaitaga donda ama makanga. Yes. So Karis is a makanga. Yes. So that's what I do. Mimi nakwanga donda ronga. And maybe 90% maybe mmeniona, maybe amjaniona, or maybe after watching this you'll go looking for me. Yeah, at the stage. Karis ako wapi? Yeah, so but if you see me, holler at me. It's something I've done for quite a while right now. You know, it's one of those nasemanga sikuichagua. Au kuichagua. Ili nichagua. Mimi nichagua radio ikanikataa. Because I realized I will die of hunger in Nairobi. Nitakufa njaa. Kazi ya kanisa tumefanya. So mimi nasemanga kazi ya matatu ili nichaguanga mimi. You get? Yeah. And it's one of those things when it did I had to embrace it. Yeah. Like it's one thing that I do wholeheartedly. Somebody actually asked me, Karis, unakaa unapenda hii job? Sana. And to some extent it sounded like naipenda. No, yeah, alikuwa anaisema nikasifai kuipenda because maybe in their mind they think I'm above that. Exactly. Like, because kwa mimi nimesoma bana mimi kijana amesoma. Kijana kuna degree yake. Acha bwana. Usinidharau bwana. Nimesoacha bwana. I'm too smart. But maybe in their mind they're like I'm above that. Yeah, you should do something but you know what better I told than them? that. Yeah. Yes, I genuinely love this job because I'm a big believer in one of those things here because bibi bado naamini na God na vitu kama hizo. I believe in God. Yeah. And I usually say God akikubariki na gift ndogo. Unaona venye utaimanage ndo utaimanage kipo ile kubwa. Usingoje upewe ile gift kubwa ndo useme. Ndio kujipanga sasa nayo. So basically what I was trying to say is I love this job of mine. So I respect in terms of I keep time. Yeah. I respect people like customers. Yeah. I dress well. Mimi napiganga luku sana by the way. Aluku na unapiga. Like I take care of myself like manukato. Manukato unajua customer akienda kukusalimia ama ukimwambia kalia excess hapo muwekelee mkono. Unajua customer pia kiona kijasho. Una get? All to say in my mind I'm like if I can take care of this, if I can show appreciation for this little opportunity that is here. You're having hata ikifika huko mbele God can trust me with a bigger thing. Nimesound kama pastor. Unaweza tuma namba kwa sadaka kwa hiyo namba hapo. And unajua one thing about the job you're doing, you meet different characters. Kuna characters kuna wenye they're so arrogant, they're some who are rude. Like the other day I was nilikuwa naenda sides za Ruai bypass. So kulikuwa na mteja fulani. Tulikuwa tumeshukishwa kwa mat fulani iko inafika at a certain point. Tukashukishwa, tukaambiwa tuingie mat nyingine. And huyo makanga akapeana dollars na we were 4 people. So tukafika hapo kwa mat, huyo jamaa akaanza kucount watu. So there was one guy who amelipiwa. So conductor akaanza kumletea shida ati wewe utanilipa do, wewe sijapewa do yako. And then he tried like slapping this guy. Kidogo vita ianze hapo. And I was like ilibidi nimeamka juu tulitoka na umse kwa matatu. Nikamwambia boss, not every time vita ina solve kila kitu. Sasa unataka kupiga huyo jamaa juu ambao that's not cut. It doesn't make sense. Like treat this person vizuri. Juu next tutapana mtu wapi. And you know the funny so thing it wasn't a nice show. Funny thing we mentioned Evo. So the one thing that I think working in the matatu business has taught me is the biggest challenge I've had for me personally is to change the perception of what people view makanga to be. Yeah. One thing is like people gangsters. 2 dishonesty. 3 uchafu. Hapo kwa uchafu nayo. Unaona hizo vitu tatu. So when I got into this industry, I decided I'm going to be different. Kwanza dishonesty. Unaona unapata mtu anapanda gari, unamwambia tuseme anaenda place fulani, unamwambia hapana. Like kwa kichwa yake anajua hapana makango anakwanga wao. I'm like no. Trust me. I'm telling kama anafika Lavington. Naenda Lavington. Nitakufikisha Lavington. Si ndafika pale Ginene nikwambie fanyaje bukuja. Lakini hujaifanya hivyo. No. Okay. Because for me when I got into the business I was like hata kabla niingie kazi mimi nilikuanga customers time fulani. Na get na nikikuja route nyingine mimi bado ni customer. Wewe ni customer, Unaona? Mimi si donda 24/7 nikiwa kwangu nikienda Mombasa nikienda wapi mimi ni customer. So venye nataka nitreatiwe that's the same way I treat my customers. Exactly. You get what I mean? That's what you should do, So all to say back to your point, at times bro I meet different
characters in a day. The amount of people I meet and I cross paths with in a day, there are so many. And at times I wake up not feeling to do what I want to do. Like I feel emotionally defeated. I feel mentally defeated. Because you're handling cops on the road. The days you're getting arrested. The days kuna mteja hataki kulipa do. Like you meet. And when all that is happening, Manu, bado niko na shida zangu, bro. It's a lot for a man to take. Niko na shida zangu bado mimi. Juu maisha yangu bado lazima itaendelea, unanipata? So the one thing, while I'm back to whatever you just told us, is I realize one thing. Unaona mika kuna kitu moja mimi natembeaga nayo mimi. I work with, I give people grace that I want to be given to. Hata nikipata na customer nikataka mambo mingi. Naambiaga bro, acha mambo mingi tu. Si hata sijaivuka boda, nishavuka juu because at times you feel pressed like somebody kuna mtu kuprovoke. Yes, there are people who actually want to see press. Kwanza kuna mwingine tusheko sana na nikamwambia bro, ilikuwa jioni. I was like, bro, unajua ni customer ngapi nimeona nayo kwa siku bro? And kuna wale wanataka kuproviaga, wanajuaga madonda wanakuwa this character, so they're like, I want to prove to this guy, nataka kumpiga nimuoneshe amtadharau watu. Mimi kwanza ukifika hapa bro, la. And at times unachokoza mtu mwenye ana haja na wewe. This person is just doing his hustle. Mimi kwanza I usually, if anybody tries to get confrontational with me, I usually tell them one thing. Shughuli yangu mimi na wewe ni pesa. At the end of the day. Mimi ukinilipa, mimi sina shughuli yako Manu. Wewe mwingine nikupeleke pale, wewe nilipe do. Hiyo shughuli nyingine kama uko na shida na mimi, hiyo ni tumalize baadaye. Mimi probably juu tunabishana juu ya do, umekataa kunilipa au umenipea dollars, ama maybe nimekataa na change yako. That's the only thing tunaweza ulizana mimi na wewe. Like respect my hustle. Pay me my money. Ushuke kwa nini? Mimi other than that, mimi sitaki kujua. Kwanza I meet even cops who are in plane, unapata na karate hata kulipa. I'm like bro, wewe ni karao ukiwa umevaa uniform. Ukikuja hapa ni ulipe gari bro. Mimi zaidi hapo jana nimeweka hata nikishuka nikuja stations zatoka bure. Bado nitakulipa tu. You get? So but looking at it on the positive side, you meet different people, you meet beautiful people bro. Ini job yenye let me tell you. Kazi ya matatu hata other meeting people, kitu moja nakonga imenifundisha bro, patience. I am a very impatient human being. I know. That I know. Very impatient. That I know. But kazi ya matatu bro. Patience, utalan patience by force. Jua kunanga kitu ngumu ka control watu. Unajua mtu mzima huwezi mchapa. Hata kama unaweza mchapa, you can't go beating everyone. No, you can't. Because wanaweza kugeuka wote pia kwa kupiga. Wakiamua kupige wote. So, having the patience and the willingness to deal with a grown, unapata mtu ni baba ya mtu. But whatever is up ni utoto tu imejaa kwa kichwa bro. Anataka kuagi na wewe na wewe ndio kijana mdogo. Huu ni babako. Huko na wewe nilimwambiaga bro, wewe ni reka babangu atazibishana, hata gani kupigana. Wewe ni budangu. It doesn't make sense. But all to say that, you know, anybody who is in the service industry, I think you have to give for you to receive. If you want kindness, give me kindness too. If you want if you want money, give service. Exactly. You get it's a service industry for a reason. It's a give and take. So anyway, that's just about me and you. And you know, we are both in the service industry. Yeah, funny enough. Mimi nimekwambia mimi na manage finances kwa gari za Rongai. Sasa wewe unafanya nini? mimi sasa tell people what you do. Mimi sasa si mpishi lakini I love you. Mimi si mpishi lakini mimi nahakikisha chakula inaingia kwa tumbo yako. Na make sure you get your food on time. I make sure nimekudropia food yako hata kama ni ndani ya room. Hata kama niko bathroom ukiniandikia note. Wanasemanga the customer is always right. Bro, when the customer tells you this, you do this. So guys, I'm a delivery guy, I'm a food delivery guy. Wa nini gine naye baba? Unajua labda nadhani unaendesha truck. Mimi ni food delivery. Wa nini? Wa Uber Eats, Wa nini? Unatumia nini kudeliver chakula? Kitu natumia. Unatembea, unabeba kwa mgongo, uko na gari, unatumia nini? Ambia watu ukweli wa mambo. First of all, sina dinga. Achana kuambia watu kenye uko na nini? What do you use? Natumia baiskeli sasa. Baiskeli ya kusukuma na miguu miwili. Yani sasa Karis, mimi ndo najiintro. Wewe sasa. Hapana, unajua nataka watu waelewe. I don't want people to misconstrue. Unajua unaweza sema you are a delivery guy. Watu ushakuwa dhani uko na pesa bwana. Uko na pesa. Wanaweza ni raid. Ati Uber wanajua Uber ni ya gari bro. Okay bro. Hawajui Uber ya baiskeli bwana. Bro umenimaliza. So natumia wanaitaga sankeli bicycle. I do cycle. I deliver food using my bicycle. Whether I love cycling so much.
Acha kusema mambo ya passion. So You are let's get surviving. to it. I'm surviving by the way. Nairobi leo hii ukaambia unaweza poa do mingi kufanya kitu kingine utaacha kuendesha baiskeli. Stop lying to people. Okay guys, so I use my bicycle to do the deliveries. So mnajua leo I'm a delivery guy, and what I'll tell you about this job ni unajua ile time yenye nimejaribu kutafuta hustle and imekataa, and I'm like, yo, in Nairobi you must do something, Karis. And you know, it's funny. The way you're saying ilibidi umesurvive. Yeah. Like radio imekukataa and maybe timing ya radio jafika. So I was like, yo, I can't just sit at home like that. Went to Tao, looked for the boys, and I was interested. Ikitu ina happen aje. How did you guys get this thing? And I met a friend of mine, anaitwa Walter. Shout out to Walter. Walter ndalifanya alinipatia hii breakthrough, nikaingia kwa hii job ya delivery. Gatekeepers kila mahali bwana. Exactly. Shout out to Walter. Walter ndalinipatia account yake, nikaanza kutumia before my account was opened. I waited almost 7 months before my account was opened. So you're using someone else's account? I was using someone else's account. So I appreciate Walter so much. And one thing about this job is that ini job yenye ukitaka kudu, bro, lazima ukubali job. Unaona? Unajua kuna mtu, you have to commit to this job. But I think basically in life too generally huwezi fanya kitu na roho nusu. Huwezi fanya kitu na roho nusu, ile design yenye like nita-meet friends wangu hapa, nitakutana na mtu fulani hivi and I'll feel this way. You get the feel. So I was like, ini job inanilisha. Ini kitu at the end of the day nikiifanya mimi ndio najua na bring what to my table and I'm paying my bills. So first of all, I'm very proud. I'm proud of myself and napenda hii job pia sana. And with this job you meet guys, you meet your friends. Nishaipatana na best yangu fulani. Unajua jamaa alishtuka. Nilikuwa nimebeba bag ya Uber Eats ya kudeliver food. And the way this person looks at you, anakuangalia ile design ya come on. Oishe, si ndio? It's a wish. Anakuangalia like come on manu. You can do better. Unafanya delivery. Unajua hiyo ndio swali niliuliza. Unafanya delivery? And nikamwambia, mimi do delivery. Ndio mboka yangu. And nikaangalia the ways you could tell. I could tell like this person kuna venye ameichukua, unaona? Yeah. But I'm like, at the end of the day, hii job inanijenga, and haijalishi vile mtu anafeel hapo nje about my job. Ni mimi ndio najua at the end of the day kitu hii job inanifanyia. And hii job iko na vitu mob. Like it has a lot of challenges. Unachekula chakula mtu? Nishaidishi si mara pole kama nimekula chakula but nimekula machakula za customer. Kuna wale customer wenye you know unaambia mteja unakuja and unapata mezima simu. So once the phone is switched off, labda mtu alioda kitu akaona doni mob hawezi lipa. So this person decides to go silent. You see? So what I do, I get there, naweka timer. When the timer ends, it tells you to dispose the food. Huwezi rudisha kule. Hawezi rudisha kwa restaurant. Na watakulipisha. Watakulipa do yako. Ndio nakwambia. So from the other end. Okay, I understand. So hiyo deni itaendea huyo mtu. Huyo tena nadishi. Hiyo deni itaendea huyo mtu. Okay. So you see such challenges, unapata mteja mzima. Bana glow even my guy. Kama ni chakula za watu. Ni chakula, unadishi, sasa inabidi unadishi unaenda nayo. And you meet such type of people, and then there are also customers who are very rude, bro. Human beings, bro. People can be despicable. That's one thing I've learned with human beings. And I've seen a lot. I've seen people do crazy things. Nimeshaipeleka. Let me tell you guys. Let me tell you one. What's your craziest story? Hata mimi ndawaambia. Let me tell you one crazy story. So there's this time somebody ordered food from a certain restaurant. Nikaichukua nikaipeleka kwa hoteli. Alikuwa ameorder food kwa room, nimlete kwa room. So I took the food, fika hapo, chukua lift niende kwa room. So nimegonga hii mlango. Nagonga mlango bana, watu wakuji, lakini nasikia ndani huko kuna kazi inafanyika. Watu wanakandana. Huko ndani kuna kazi inafanyika. Nimegonga hapo, I waited for like almost 5 minutes, bro. Then this lady came. Bro, she was literally naked. She came naked. Pole sana nimekuweka kwa mlango. Nikamwambia madam, nimengoja sana. Bro, that time my eyes, I'm so confused. You're like, heartbeat ni kama focus hapa, sio huku hapa. Sasa hizo najifanya naangalia simu yangu, lakini macho yangu iko in other places because I couldn't avoid it. Bro, she had the courage kutoka hivyo akiwa naked, and then this guy just came behind her. And
And then he asked me, bro, ushaona dem sexy hivi? Kuna mwili tamu hivi? This is a ninja asking me. Me, I'm a delivery guy. Nimeleta food. Basically, anataka tukuonyesha wewe huko. Mimi siko. Ati bro, ushaona dem sexy hivi? Ati ni mali yangu. Unajua kwanza, nilicheka tu. And then, this lady told him, hey, come on, stop being childish. Hebu rudi huko ndani. First of all, walikuwa wako high. So I was like, hey, vitu nimejionea. And the guy came, alikuwa naked pia. So you see, so hiyo ilikuwa experience again, nikasema, hizi ndio vitu nataka experience. Bro, but I've seen more. But you know the craziest thing, I want to go back to something you mentioned, the thing of shame. I remember at the early stages of kazi yangu. Like I you had that shame? See shame per se. I was like, how will people take me? How will people because I think I was coming off doing Truth Cafe podcast, which was doing very well, and I was coming off doing MMU radio, which was also doing very well. So to some people's perception, I was coming from a high going to a low. So I remember I'd meet someone like Manu nikiona ni will na avoid eye contact. So I just staki maswali mob. Unaget, I don't wanna uko hapa squeeze nini. But you know one thing I can say for sure is I think I'm lucky enough to meet people who have been great. You know, 90% of customer wangu ni watu wananijuanga. Yeah. And I'm very, very grateful for that. Like people who have cross paths within MMU or in Rongai or in the podcast business or in the radio business. You know, I remember even there's one time nilipatana na Wendy K. She's a singer. And nilikuwa Kiseria, alikuwa anaenda Rongai. She lives in Rongai. And you know, she was gracious enough. Uko hapa? Uko na gari gani? I'm like, akaingia gari. Like, you know, I'm lucky enough and I'm grateful for the people who show me grace and humility and niceness to always support me. All to say, ukiniona mahali, support. Na kwanga na gari ingine mbaya, inaitwa Mamba Crocodile KDK. Na ni green. Ya wanga. Inakaa kama Hulk. So bro, one thing about shame, when I started doing this job, nilikuwa na hiyo shame kidogo. I'm like, nitapatana na mabishti zangu hapa nje, nitapatana na mtu. There was a time I even met somebody I dated. I almost karibu ni mgonge na baiskeli. But she smiled at me. Karibu ni mgonge na baiskeli. And she was like, unafanya delivery? And I was like, yeah, me do delivery. So kuna hiyo time yenye unaona mse unajua that phase of transition. I think inakuwa kama denial. Una deny job yenye unadu maybe because una feel like ukikubali the moment umeikubali bro, you'll do it wholeheartedly. So kuna ile yenye ukiona mse fulani una divert. Ukiona mse fulani unajua nimefanya, nimepiga makona sana hizo. Unapiga makona sana unalenga watu. Ama unapatana na like sema it's weekend, Manu mwenye tupatane mahali fulani uko like Karis wa doing siku hizi. Niko tu. Niko tu. Hustle tu hapo na pale. Hustle tu, yeah. Like you don't want to tell somebody. Unakwambia mtu mimi ni donda, mimi ni makanga. Like mtu anakuuliza hii ni hustle gani unadu. Mimi niko tu, wewe niko. But so una divert una hepa, but nilikuja kurealize this is something that me inanilisha inanivisha. Hakuna siku taiamka Karis hata kani so moja unaenda kuget, there's no day somebody would give you that 100 bob for two. Nasemanga aje, unaona hata kupea Manu kuna siku atachoka. Kuna siku atachoka. Leo utaomba, kesho utaomba. Itafika point it's not sustainable. Kuna siku atachoka. Anyway, I think we can wrap it up at that point. Finally mnajua tunafanyanga nini. For many of you probably kwa mnajua mimi nafanyanga job gani, but you know, now that I've told you, kazi ya mjengo si mjengo literally. Mjengo, But you know, and you know, it felt good to tell people what I actually do, man. Exactly. I'm proud of it. I feel happy about it too. I'm proud of it. Not proud to say I don't want to elevate and progress in life, but I'm proud in terms of I'm proud of this is what sustains me, this is what pays my bill, this is what takes care of me. It's what is keeping you alive, and at the end of the day you'll have to appreciate as your a man hustle. you would understand. Exactly. And one thing I'll tell people is that never be ashamed of the hustle you do, no matter how little it is, no matter hata kama inakuletaga so much, hata kama kuna mahali unaendaga Karis unaokota chwani pa day na unarudi kwa keja, hata mbao you feel happy about respect it. People who do their job. Unaona ngati kuna mtu anakuja mpanda gari anapata mjama wa seti, unataka kuongelesha mtu wa seti vibaya, wewe mtu pia yako ndio mtu atoke mali ametoka. You know, it's a journey. It's a journey, not even journey, man. It's guts in terms of huyo mtu amekosa options zingine zote, amekuja akae kwa gari ijae na seti wanapangwa mbao. Kwanza atakalia gari ngapi ndio afikisha hata 300? No.
So at the end of the day, mimi napatanga mtu ati gari iko na setting ngapi, naambiaga gari iko na set, je naambiaga mtu wewe mtu pia koera kama wewe lazima akule, lazima kae kwa hiyo gari, na wewe pia wewe zingia gari kai na mtu. Sasa it's a win-win situation, you get. At the end of the day, it's bringing food to the table. To the table, yeah man. Be proud of your hustle. Yo kuhepa watu. Yeah man. Danganya watu ati nafanya hii na hii. Mimi utanipata hapo kwa street style. If you meet me, mimi nakuanga pale agro house Naivas stage Rongai hapa. I'm usually everywhere. If you see me, say hello. Yeah. Holla at your boy. Maybe sasa unaniona sijavaa helmet. Nakuwa nimevaa helmet na saizi uwezi ni recognize wewe ni nani, but you can bump to me anytime in town. No. So, all right, let's wrap it up. Thank you so much for watching. Make sure you like, comment, subscribe, and share. I'm Tito Karis. And I'm Emmanuel Moga. Adios, muchachos.